Anyway, I shall begin my classes, my talk. Uh, Actually, I am in this field for the last 40 years. I returned from Bangalore in 1989, 98. Then I started a small flower shop at Peta. Then I had some scarcity for these flowers. My flowers used to have to come from Bangalore. So I had difficulty in, I mean, uh, helping the need of the customers because I used to have flower arrangements and bouquets, wedding bouquets. When I had the problem of natural flowers, the flowers don't used to come at the correct time. So I thought of making some flowers. So I experimented and created my own flowers. So I used dress material. I had only dress material. When I was in Bangalore, I did two small courses, one-day courses in flower making from Mrs. Blossom, a foreign lady, and another Mrs. Irali. She was just returned from England. She was at Tiruvalla. So I went there and learned a little bit of flower craft. With that small knowledge, I started to create my own flowers. So I experimented with natural flowers. Used to study the flowers because I had a small nursery also, garden nursery. I used to experiment with Fevicol, dress material, and I created so many small flowers. Then I arranged these flowers and kept it in my flower shop. But soon it became a hit. Everybody liked it. So I was very familiar with Bangalore. So I did one exhibition in Bangalore. I had 40 arrangements in Bangalore. And the first day itself, all 40 were sold. I got a lot of publicity from the press. My flowers were exactly looking like natural flowers. From then on, after that, I did another workshop in Bangalore. So it was a huge success. Nearly around 100 ladies attended that class, 3-day workshop. So I was very confident that this flower craft I could carry on the flower craft. Then slowly I stopped the natural flowers and I concentrated on this artificial flowers. So I became so passionate with making these flowers that full concentration I gave to flower making. I stopped my plant nursery, I stopped my flower shop, and I fully concentrated on this flower craft. So I experimented with so many types of cloth, and I wrote 2 3 books on flower making. By this time, actually I use Fevicol, a lot of Fevicol and fabric colors for starching and shading the flowers. So the Pidilite Industries, they came to know of it. So the chairman came to my house from Mumbai. He asked me to uh, write a book, a note on the flower making because I was using their materials. They were planning to introduce a small book. They were planning to introduce a small book on craft. But when they came to my whole house was filled with flower making and flower arrangements. So I was called to Bombay. I went there. I uh, signed with them, and I wrote my first book on flower making. It was translated into English, Hindi also, and became an all India published. So
I became more confident with that. So after making flowers with, this cloth, I experiment with lot of materials. I will show you the materials. First, I started with these flowers are actually made with soap. Toilet soap. This is actually a craft of Ireland. Flower, craft with toilet soap. This is actually made with uh, Lux soap of Trivandrum. So experimented with this one, and this is another craft. This is made of a clay called deco clay. It's coming from Japan. I experimented. I made a lot of flowers with. You can make any flowers with deco clay. When you mix it, it will become very thin. This is flowers made of satin and polyester. Ceramic. Then we have in Trivandrum we get a material called ceramic powder, and these flowers are made of ceramic powder. I hope you can see them. Made of ceramic powder, you mix ceramic powder with Fevicol. You can make any flower you want with your hand. Everything is handmade. No machines are used. And I experimented and created my own flowers with bread. The bread, waste bread we get from the house. This is again mixed with Fevicol. This is again mixed with Fevicol and a chemical. So these flowers I made some 20-25 years ago. It's still looking very fresh. You just after making the flowers, you shade it, then shade it and then you put varnish. So it will stay for many years. Then there is another clay coming from Thailand. Actually, these flowers will look very natural if you make with. These are flowers made with Thai clay. These flowers you can make will make it will look very natural because the clay is actually coming from Thailand. Then there are so many other materials. There is the porcelain flowers. That's a mix called, we mix it with Fevicol, Nivea cream, and flour. We mix it. Then I have experimented also. I created flowers with rice. നമ്മുടെ ചോറില്ലേ, കഴിക്കുന്ന ചോറ് കെമിക്കലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു എക്സിബിഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു. That also was looking very natural. So these are the items, normal materials are used for flower making. Again, there are some more materials, but I cannot explain everything. Then another important thing is, whatever you do, you have to look for quantity, not for quality. Because I used to get many offers from abroad and in India for large scale, but I never go for large scale. I never go for competition also, because unhealthy competition will give you depression. First, you start your own business if you want, and just improve your quality as much as possible. Then only you will be able to become a successful person. Make small arrangements. I think yesterday you had a class on flower arrangement. You know the basic. You make flowers and you can present it. Presentation is very important. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും വന്ന് വാങ്ങിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ദിസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വെൽവെറ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വെഡിങ് ബൊക്കെയാണ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ യൂസ്ഫുൾ ഐറ്റം. ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ വെഡിങ് ബൊക്കെ. ഇത് വാക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വാക്സ്. ഇത് ഓൾഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഡൾ. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വെരി കളർഫുൾ. You can make flowers and leaves with flowers made of wax. This is another arrangement. It's made of deco clay. It's a fancy arrangement. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുന്ന it will move. People will be interested to buy, to give us gift. These are satin flowers. It is arranged on a small cycle. This cycle is available at Ramadhan Textiles. Satin flowers ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാം. So people will be more interested to buy that. ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നോബഡി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അത് ഡള്ളായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇത് വെൽവെറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വെൽവെറ്റ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് എനി ഫ്ലവേഴ്സ് യു വാണ്ട്. എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഞാൻ എടുക്കും. പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേമിൻസ് എടുക്കും. അതിൻ്റെ കാലിക്സ് ഐ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. ദ ലീവ്സ് ഐ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് എല്ലാം പഠിക്കും. പഠിച്ചിട്ട് ഈ പെറ്റൽസും കൊണ്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോകും. ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ ഷോപ്പ് ആൻഡ് I will see if I get the same material, same quality, same material, same color. എല്ലാം ചിലപ്പം കുറേ ഷോപ്സിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്താണ് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേമൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നൂല് വെച്ചാണ്. നൂല് സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത്. സോ ഇറ്റ് നല്ല ടൈം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ദ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് വിൽ ബി വെരി നൈസ്. പീപ്പിൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളുകൾ അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ 40 years ആയി ഐ ഹാവ് നെവർ ഗിവൺ എനി പബ്ലിസിറ്റി. ബൈ മൗത്ത് ഉള്ളേ ഐ ഗോട്ട് ഓൾ ദ പബ്ലിസിറ്റി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൽ വേറൊരു ഇതുള്ള നാച്ചുറൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് അത് ഞാൻ 1-2 സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ലേൺ. നമുക്കിപ്പോൾ റോസ് ആണെങ്കിൽ റോസിനെ നല്ല ഫുള്ളി ബ്ലൂംഡ് റോസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നനവൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. നല്ല ക്ലൈമറ്റിലായിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് വാക്സ്. ഓരോ തുള്ളി വാക്സ് ഒരു പെറ്റൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് 1 drop ഓഫ് വാക്സ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതിൻ്റെ കാലിക്സ് വെട്ടി അതിൻ്റെ സ്റ്റെം യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്മോൾ. എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ബൈ ബൊറാക്സ് പൗഡർ. ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ കെമിക്കൽ ഷോപ്സ്.
scientific materials it's available there. എന്നിട്ട് വലിയൊരു ബോക്സ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോക്സ്, you fill half the box with borax powder. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണം. So the flowers actually it will be fully bloomed with wax inside each petal. Then you fill the whole box with borax powder. Then you keep it in a dark place. You leave it there for about 30 days. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൊറാക്സ് പൗഡർ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇത് അതിലുള്ള ആ വാട്ടർ കണ്ടൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും. ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡ്രൈ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ആയിട്ടിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്രൈ, യു കീപ് ഇറ്റ് അനദർ 2 or 3 weeks more. If borax powder, if you don't get borax powder, you can use a sand also for the same process. Fine sand. ഇതേപോലെ wax എടുത്ത് flowers you can put wax inside each petal. Take a big box. You fill half the box with fine sand. Then place the flowers. You can put 5 or 6 flowers. Don't let them touch each other. Then you fill the box with more sand. Fill it fully. Then you have to keep it in the sunlight each day for about 3-4 hours. അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ചൂട് കൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വരും. Then another method is you can use glycerin. ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്ലിസറിൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ചില ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ടിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലിസറിനിൽ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി ബോട്ടിലിൽ. പിന്നെ ചില ലീവ്സ് ഒക്കെ അതിൽ സ്റ്റെമ്മോടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിക്കോളും. സോ ഇതിന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറേ സമയങ്ങളെടുക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ്. ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്, ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി. സോളാ വുഡ്, യു ഗെറ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് സോളാ വുഡ്. This is solar wood. Flowers made of solar wood. Actually, this is the shaving surface softwood. It's coming from Calcutta. So these it come in rolls. I cut them, make the flowers, shade them, and use it as dry flower arrangements. Hope you understand what I told you. There are so many materials you can find. You can experiment and create your own flowers using your own and ideas. Then Flowercraft, you can use 4 inches ribbon also for making flowers. These flowers actually, this is actually Flowercraft. These actually flowers are used for in the dresses. In gowns, you can see the foreign ladies, even in Kerala also now, these ladies use a bunch of flowers on the, These flowers are made of ribbons. 4-inch ribbons ആണ്. ഇത് തയ്യലാണ്. അതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങും വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ്. This is made of daffodils. ഇത് ഡാഫോഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ ആണ്. സോ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ദീസ് ആർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമുക്കിങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആകരുത്. കാരണം ഇതൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി വരാനായിട്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം.
he keep on trying, experimenting, make new types of flowers. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ ഫ്ലവേഴ്സ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫാൻസി, ഇത് റിബൺ അല്ല, ഇത് സാറ്റിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. സാറ്റിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്യാം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡെക്കോ ക്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചേക്കും കല്യാണത്തിന്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് വെഡിങ് വിൽ ബി ഇൻ ഫാർ അവേ, ഇൻ എറണാകുളം or somewhere. സോ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രൈ അപ്പ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. സോ ദേ പ്രിഫർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. എൻ്റെ കുറേ നാളിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഷീ ലേൺ ദ ഫ്ലവർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം മീ സം 25 years ago. Now she has a very successful flower business. Artificial flowers, ബൊക്കേസും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി. ഷീ ആൻഡ് ഹർ ഫാമിലി ഇസ് ലിവിങ് ഓൺ ദിസ് ബിസിനസ്. കാരണം അവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഷി വാസ് നെവർ അപ്സെറ്റ്. പിന്നെ കുറേ ദിവസം ആരും വാങ്ങിക്കാൻ വന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഷി വാസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ മേക്കറാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യമേ ഫ്ലവർ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് സ്മോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിലൊന്നും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ലോണൊന്നും എടുത്ത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ബിസിനസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ വർക്ക്ഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ 40 years ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തത്. സോ മൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വെരി, ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സിബിഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ I make 40 arrangements and sell off all the 40. മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേ വിറ്റുപോകും. കാരണം മൈ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആർ വെരി സ്മോൾ ബട്ട് ദേ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പോയി ചെയ്തിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കണം. സോ മൈ അഡ്വൈസ് ഇസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സ്മോൾ ബിസിനസ്. ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ തിങ്. Quality is the main thing. You try to improve yourself. പിന്നെ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷന് പോകില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ കനാക്കുന്നിലൊക്കെ ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ഫ്ലവേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരിവിടെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പോഴും മിക്കവാറും ഇറ്റ്സ് വെരി പൊളിറ്റിക്കൽ. നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിപ്പോ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ ബിസിനസ് തന്നെ നിങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. സോ നെവർ ഗോ ഫോർ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So I think this is enough for you today. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. മാഡത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. 40 years ആയിട്ട് ഞാൻ 40 അല്ല, ഏതാണ്ട് 30 years ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം പക്ഷേ എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ജസ്റ്റ് കോൾ മീ.